Bannayuganda batalina musango 29 bakwatiddwa olunaku olwajjo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wadde agenda Mityana. Bwe yasanze poliisi ng'ezibye ekkubo ng'etaddewo emmotoka yaayo. Yasanze road blocks za mirundi 3. Alina gy'asse n'asanga bataddewo kabangali wakati mu luguudo, ebbali n'ebbali ne bateekayo ebiggwa. Kati abaana abadde bawerekera Kyagulanyi n'olw'essanyu abawagizi basanga ku makubo ne bamuwerekera ne bayimirira ne balemerwa okuyitawo. Kati ne bajjawo wakati kabangali nga baagala mbu Kyagulanyi ayitewo abaana basigale babakwate. Kyagulanyi n'agaana n'agamba abaana bayitewo bagende. Bwe bayisewo ne bagana naye n'oluvannyuma n'ayitawo. Yayinza otuuka mu maaso ate nga batezeeyo ekiggwa ekirala. N'asalawo kimu n'ava mu mmotoka n'atambuzaawo ebigere, oluvannyuma n'alinnya bodaboda mwabirabye eyamutuusizza ate era ku road block era endala. Nawo n'aiva ku bodaboda n'atambuzaawo bigere n'adda ku bodaboda paka lwe yasanze emmotoka gye zaamusiŋŋaanya emmotoka ze n'azirinnya n'atuuka ku campaign lalo yabadde alina okuba. Kati mu process eyo Kyagulanyi ng'ali ku boda agenda, polisi kabanga za polisi zijja n'obusungu bungi nga zijja zitomera abaana. Abaana 3 bakoneddwa akatambi ako n'akabalaze olunaku lwajjo. Kubera ku video kuno live video Kyagulanyi we yatolokedde ng'ali ku boda agenda. Nakulaze live nga polisi ekoona abaana abo. Omu ku bo yafudde, ababiri bali mu malwaliro bapookya na buvune ne piki zaabwe zaayonoonese. Kati polisi ng'ekozesa obusungu obwo ku bannayuganda abasasuzi b'omusolo abagiwa omusolo ng'ebattira obwemage olw'okuvaayo ne bawagira omuntu gwe bawulira nno yagenda okukyusa eggwanga lino ate nga kikkirizibwa okuwagira mu biseera bino kuba gino giri myezi 3 gibawo mu myaka 5 okulonda okulembeza agenda otukulembera. Polisi yeekwasa mu mugenda kwonoona emirimu gy'abantu naye ate abo abantu betugenda okwonoonera emirimu be baagala obukulembeze obulungi bubakulembere emirimu gyabwe gitereere. Era Kyagulanyi buli gy'agenda twabaawo akola kuba babaze kuwuliriza message ne polisi erina kyereetekawo erage muno Kyagulanyi wagenda mu kitundu wali abasigala ku mirimu tebaliyo. Walabe ekyabadde Mityana tewali muntu n'omu yasigadde ku maduuka gonna agabadde maggale kati yabadde edongwa ki waliwo wano. Kyagulanyi yamaze okutuuka okugenda batandise okubulookinga abaana nga babakwata olw'obusungu nti Kyagulanyi abaleseewo nga balina kye balina okwekwasa balage bakama baabwe results nti nawo kye twakoze. Ne bakwata abaana b'abandi abatalina musango just abajaganya olwa candidate waabwe 29 ne bapakira mu kimoloka kya poliisi ebyo binene biloole ne batwala ku poliisi gye bakuumirwa paka n'olwaleero mbu baggulwako emisango gy'okuggala enguudo. Omwogezi wa poliisi Patrick Onyango yavudde n'ayogera ebigambo bino nabitako mu kutu waabwe gwa poliisi njagala tubiyitemu then nkugambe kuba Kyagulanyi alina obubaka bw'abawadde olwaleero. So tulabe ebigambo bya Onyango Patrick. Yagambye today 6th October 2025 presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert planned to travel to Mityana district for his presidential rally. Nkyolwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi omu kwa besimye kuba president yateeseteese okutambula okugenda Mityana okuba olukuŋŋaana lwe olw'obukulembeze bw'eggwanga. Okitegedde? He was expected to take Mityana highway but chose to use Hoima Road. Uliriza. Mbu yabadde alina kutambula ng'akozesa oluguudo lw'e Mityana okuva e Busega. Okitegedde? Avuge paka Mityana. Mbu n'atalukozesa. Mbu n'asalawo n'akozesa Hoima Road. Hoima Road yoli ng'oyise wali enansana wa Pastor Bugeme. Se Hoima Road eyo? We yayise. Kati wulira. A joint security deployment was arranged to facilitate the candidates' movement at Bujuko Trading Center along the Mityana Highway. A group of NUP supporters gathered, drumming, whistling, and blocking the road, disrupting traffic flow, and incited unrest by blocking roads. Bujuko waliwo abawagizi ba Kyagulanyi ku luguudo oludda e Mityana bakuŋŋaanye nga bakuba eŋŋoma nga bafuwa vuvuzela firimbi
mbu nga baziba oluguudo ne bagezaako okutataaganya ebyentambula n'okuletawo obutali bukkakkamu mu kitundu ekyo. Poliisi ne yanukulana kubakwata. Naye nga banyifa Uganda basanyufu omulimu gwa poliisi kulaba nti abantu abo tebatuusibwako kabenje etya. There a distance away from them, emaaso n'emabega, to guide emmotoka ezijja okubalaga nti wano waliwo abantu bali mu kucacyanca, go slow, speed control. Okitegedde kati n'oli ajjaawo ahuutinga tititi abantu nga bavaawo n'ayitawo naye nga toyinza kuziyiza abantu kucaganya ku luguudo lwe basasulira omusolo ne bazimba ku ssente zaabwe ez'omuwiwa omusolo bo bagenda tebalina dweyagalirako nti just a few people balina okuluyitako era balina okutukolerako bo bwe baagala naye ng'omulala takkiriza kucakalirako kiri nno talusimye talwokyezza naye your purpose nga police is to see bano abantu tebafuna buzibu n'avuga ayitawo tafuna buzibu is your role. So si kukwata abantu basanyuka nobagulako emisango olw'okusanyuka nti no musanyuse nnyo mwazibya oluguudo nga musanyuka kati basanyukire oddawa mu nsiko. Stupid, senseless comments, Police Uganda. Wulira. Security personnel issued warnings, but the group persisted, leading to the arrest of about 29 suspects who are currently held at Wakiso Police Division. Mbu. Poliisi yabawoninze ne balemerawo. Okitegedde bwe balemeddeko poliisi nekwata abantu 29 era basibiddwa bali ku poliisi e Wakiso baziza musango ki kusanyuka. Okitegedde kati poliisi eri mu kugamba bujuuko nti badde bazibye kubo nga bataddemu ebipande kyekybakwasiza. Ne can you tell me nti abantu 29 basobola okuyimirira mu luguudo nga bonna bakutte ebipande nga bonna bakutte ebipande era poliisi nejja ne bakwata nga nsenene bweti nga bwekwata bweteka nga bo bayimiridde awo. Ngenda kubulira what happened. Ulira wano. We urge all presidential candidates to comply with the traffic regulations, follow approved route plans, and respect the rights of other road users. Kati wantu tugenda kutandika ebigambo tulakalira nkutotolere. Poliisi egamba bonna abayeesimbyewo okuba president basabibwa okugoberera amateeka g'ebyenguudo. Okitegedde n'okugoberera ebyo ebyakkanyiziddwako mu ntambula ze babagobera babatambula bwe batyo n'okulaba nti bawa ekitiibwa eddembe ly'abo abalala abakozesa oluguudo. Fine, that's cool. Ntandise ntya. Tulina aba presidential candidates bangi bakkirizibwa okukozesa amakubo kuba bawi ba musolo. Good. Ne bannayuganda abawagizi bawi ba musolo bakkirizibwa okukozesa amakubo ago. Good. Okitegedde kati ne poliisi mpi ya musolo naye tulina amateeka agatufuga nti tulina okurespectinga amateeka g'ebyentambula. Amateeka g'ebyentambula agamu ku ago kwe kuziba ekkubo okulemesa abalala oddikozesa. Ogwo bumenyi bw'amateeka number 1. No matter who you are, tewali akkirizibwa kuziba kkubo kubanga luguudo luyitwamu buyisi so kuluziba okujjako nga waliyo obuzibu mu maaso nti ekkubo lyaguddemu oba waliwo omuti ogwagudde mu kkubo awo eno baliziba nga bajja bateekawo obupande obwonenga nti maaso ekkubo lirimu ekizibu era wona otuuka wasanga nga waliwo barriers. Okitegedde fo olw'ekizibu ekiriyo ne bano ba presidential candidate bayitamu bagenda oli n'akwata ebimotoka 3-4 n'abikiika mu kkubo wakati nga kimanyi nti ekkubo liri flowing nga litambuza ebidduka lw'abantu abatambula batwala bagenda mu butale bava mu butale bakola bizinensi zaabwe. Kati poliisi ng'ovaayo ng'oginika ebirindya mbuno let's respect traffic laws traffic laws n'okurespectinga eddembe ly'abo abalala bakozesa oluguudo. Kali mbulira poliisi bw'oteeka akabangalizo mu kkubo wakati n'oliziba n'oteekawo ne bitanka ekkubo n'oliziba for over an hour oba 2 hours nga mulinda Kyagulanyi okujja okuyitawo. Okitegedde mumudiverti ng'ayite ewalala oba respecting the rights z'abo abalala ba road users oba respecting the traffic laws oba omenya amateeka g'eggwanga Uganda. Is it mandatory
nti every police officer is above the law, that for you enforce the law but you can break the law, nti gwokkirizibwa okuziba ekkubo for 2-3 hours nga tuwalya nga abantu basimbye emmotoka zisimbye ziyimiridde, tozikkiriza kuyitawo kubanga olinze Kyagulanyi asooka ayitawo toyagala ayitawo, gwe n'obulekinga okkubo abala ne bagala n'oddikozesa olw'obwongo bwo obutini obunafu. Okitegedde kati naye unogamba nno Kyagulanyi yabulekinga amateeka g'ekkubo naye ate gwe yali bulokinze n'oligala tobulekinga amateeka. What stupidness are you exposing to us? Nti gwe oli waggulu w'amateeka okuba oli wa poliisi. Never. You will never be above the law. Akajanja kama mukakole kati kamukyali mu government ya General Museveni mukole obujanjajanja bwammwe, naye whoever is participating in this lawlessness, you will pay for these crimes. Whether you are who, whether you are Nyango, whether you are who, you will pay one day. Mubirabanga byakusana bino bintu biri documented biri ku butambi everywhere on internet. Whoever ali mu kulembeze wa police olwaleero oba mu kulembeze bwa maje olwaleero ng'ebikolero bino bikolwa ku banna Uganda muziba amakubo ate mane mukwata bana babandi abatalina musango gwe bakoze abasanyuka obusanyusa abatambula abavuga abagenda ne mubakwata ne mubatumira ne mubatta ne mutabigambako ne mutabyogerako ne muva ne muteeka blame ku Kyagulanyi. Okitegedde atannazibako kkubo ye already aflowing atambula agenda talina kazibu kena ke yakoze ne munasanga muzibye kkubo then ye naafuna blame atanaziba kkubo nga mumulizibye ye wazibire kkubo nga asaze namwe mumulizibye naye nayimirira abantu ne bakuŋŋaana awo ye waakolerako ku buzibu kubanga asanze olidde mumulizibye naye nayimirira lwaki muzibye ate kkubo. Then omusango gukyuka ne blame nedda ku Kyagulanyi ne mutaba na blame. Police officers, commanders, you think you are so powerful, you think you are so wise, you think you have all the powers because you are holding guns in your hands. But there is a day you will never have those guns. There is a day you will be a civilian again. There is a day you will be a Ugandan again and you are not a serving officer. You will pay for these crimes. Whoever you are, bino bikola bemukola ku bannayuganda ne mukwata biki zaabwe ne mutulugunya abaana b'abandi abatalina musango. Osagede omupiiki ne muntu akubanga mwagala kutujustify okulaga bakama bammwe nti nawo kye twakoze tunawe twakutte naye nga mwabakutte on what course baakoze eki tewali just kuwagira Kyagulanyi nga kye kyabakwasiza ne mukwata abaana b'abandi mutasanze bakola basanze bocha luguudo bakuba luguudo balumenya luguudo net just to celebrate their candidate. And that is a crime. Celebrate the one you love. Is it a crime? Because General Museveni, no one is celebrating him. So when we celebrate Kyagulanyi, don't celebrate General Museveni. That's a crime. When we speak out what we love, what we believe in, what we support, then that's a crime. It means when I speak that I love Kyagulanyi, I support Kyagulanyi. So you come and arrest me, you torture me, you beat me, you arrest me because of supporting Kyagulanyi. That's where we are. Is this the country you are building for you and me and our children? No way. You want just to silence us. You want to make us mum. You don't want us to speak out, but we will speak. No one is going to keep quiet. Whether you kill us, whether you finish us, we will come up and speak. We will never connive with you to break the law. We will always do what's in the law. We will speak because this is my right to speak up, to express what I love, to say what's right. So you do what you want. Break the law, kill me, arrest me, torture me, do whatever you want to do. But remember, I'm not alone in this world. I'm not the only one who's saying what that things you are doing. Even if someone else somewhere who is keeping quiet is saying everything you are doing, one day you will pay. Whether I'm allowed, whether Kyagulanyi is allowed, whether any one of us is allowed or not, you will pay, my baby. You will pay one day for your crimes against humanity. You will pay. Kyagulanyi no bana Ayanukude. Jalso fune bugambo byabaka ba Kyagulanyi ng'ayogera ku nsonga zino za polisi abaana bayawambidde obwerere bakwatidde obwerere no bakabwawadde banna Uganda nga tuli mu campaigns zino. General Museveni just ayagala kimu
okubakozesa ensobi afune justifications wasinziira okutandika okutabangula campaign laale zammwe naye tujja kumuwaawo kuba tumulaba so ebigambo bya president. Njagala okwongera obbakatira bannange tubeere disciplined. Discipline yaffe tutuusiza wano bagenda kufuba nnyo nnyo okubasoomooza. Bagenda kufuba nnyo okutucokozaako akantu tusobole okuvaako waya. Mubalabye nti babadde baziba n'amakubo ng'ogenda wali obulayo eddakiika 5 okutuuka naye n'osanga nga poliisi esibye wano ekkubo, n'osanga nga bakugamba ogende ate weetooloole omale essaawa endala 2 oba 3 otuuke awo awali rally. Bagenda kukola buli kyakusoomooza kyonna kuba banoonya we batukubira wakyababuze. Luli batukubanga tiyagasi bakolanga effujjo nga bekwasa covid kati tewali covid. Banoonya kyonna ekisoboka mbasaba mubeere as disciplined as possible. Nabagamba era nziramu bagamba kamera kyekyokulwanyisa kyaffe. Bajja kuvaayo baleete obulimba naye nga buli kimu kirina ku kamera. Olunaku lwajjo mujjukira twabadde Namayumba nga tugenda Busunju. Tuve Namayumba paka Busunju ziri dakiika 3 ku 5. Naye ne basiba ekkubo ne bagamba ate mudde eri ekitalya. Bo bennyini bagadde kubo main road. Naye mwalabye nga bafulumiza then bwe twayiseewo kuba nayiseewo ku bodaboda ne neeyongerayo bodaboda ne zitugoberera ne bajja abasirikale nga batomera abaana. Batomedde abaana 3 tetunamanya mbeera ki gye balimu newankubadde twafunye amawulire nti omu yabadde avudde mu bulamu bw'ensi. So naye ate oluvannyuma poliisi neefulumya ekiwandiiko nti aba NUP abawagizi baabwe bazze nga bakyankalanya ekkubo kubanga bakuba eŋŋoma ku bbali ly'ekkubo. Poliisi kyavudde kukwata bakutte abaana 29 bakyali ku poliisi n'ebirala bwe bityo. So bagenda kufuba nnyo okozesa eryanyi, bagenda kufuba nnyo okumenya amateeka. Mbasaba baganda bange mbeere discipline naye ate temuba batiitiizi. Temuba batiitiizi, mumanye eddembe lyammwe, mumanye buli kye tukola kiri mu mateeka. Banominating abanteeka ndi presidential candidate ekyo tekikyuka. Era nyina eddembe okuba campaign n'okusinkana abantu. Mbasaba ffe kennyini tuwe ekifaananyi kyetwagala ensi etumanyeeko kuba kitandikira ku ffe ne kibuna ensi yonna. Muvuge bulungi bwe tuba tuvuga tubeere ku layini emu. Abava eri basobole okubanga bayitawo layini yaffe ne bwe bampanvu etya tokemebwa gwe kuyisa banno kubanga oyinza okukola accident ate bayinza n'otwekwasa. Bo tubaleke be baba bakola ebikyamu ffe tukole ebituufu. Njagala okwongera obbakatira bannange. Okay, nozawulidde bo tubaleke bakole ebikyamu ffe tukole ebituufu. Then police evuddeyo n'alipoota ng'eyogera ku ebyo ebyabadde mu first week oba first phase eya campaign. Bagamba bwe bati week 1 of the presidential elections campaign progressed well generally. While there were the usual tensions that come with the campaigns, those disagreements were resolved. So if you saw components of disagreements, those are normal. A campaign is not a very smooth exercise. There is usually a point at which we have disagreements. There are contradictions that usually emerge, but as long as they are not antagonistic, then they are resolvable. And we resolved them. There were some heated exchanges, you saw them, but we did not register very tangible violence. Our point of disagreement with some of the candidates was especially on campaign routes.
we would agree with their committees, organizing committees on certain routes, and then you find a candidate wants to turn around and go against the earlier agreed positions. We also registered one accident, which in the course of the week we gave you feedback. And in that accident that occurred along Kalaji Kayunga Road, that one we vividly registered physical injuries. Motorists were reckless, and as a result, they ended up knocking each other, and some of them walking away with very serious fractures. Otherwise, we want to, going forward, because week 2 has begun, we want to urge the following. One, that any candidate going on a campaign trail, ensure that your organizing committee is in touch with security, so that we agree on a route chart. The venues are already known, so that when we agree on that route chart, that committee gives you feedback, and if they have given you that route chart, endeavor to follow it. We have instructed our officers to precisely follow that. There will be engagement, but after we have agreed on certain positions, the officers on ground will be following those agreed positions without amendment. So we call upon the candidates to follow that. Secondly, is the processions are still going on, and like we have told you, you saw the other one pulled off with severe injuries, and what their teams are doing is to think that they can intimidate police by accusing it of being partisan, so that police fears to do its cardinal duties. That one is not going to happen. We are going to stick to what we are supposed to do. We earlier said that traffic regulations are not in abeyance, and neither are any other laws of this country. We shall enforce them. We shall also do engagements. Sometimes we see you make mistakes, and we do not necessarily need to use an iron hand, because it is not necessarily true that at all times only an iron hand works. Where we can engage, we shall engage, but where it calls for the strict application of the law using its hard methods, then we shall do that. That is precisely the method. Okay, use an iron hand because you have it. By the day you will wake up without that iron hand, and the Ugandans are the ones with that iron hand, you will answer. You face the consequences.